প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কার্ডিফ স্টেডিয়াম থেকে সোফিয়া গার্ডেন, সে বিখ্যাত বাংলাদেশের জন্য খুবই ভয়মন্ত এবং লাকি গ্রাউন্ড যাকে বলি আমরা। এই মাঠে বাংলাদেশ যে দুটি ওয়ানডে খেলেছে, দুটিতেই জিতেছে। 2005-এ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল এই মাঠে। 2016 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও বাংলাদেশ এই মাঠে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পেয়েছিল সেমিফাইনালের টিকিট। কাল আবারও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই মাঠে বাংলাদেশ খেলতে আসছে, কিন্তু আমরা যে ওয়েদার বা আবহাওয়া দেখছি কার্ডিফের, আমরা এখন বলতে পারছি না কালকের ম্যাচটা আসলে ঠিকঠাক মতো হবে কিনা। তবে একটাই ভরসা, ইংলিশ ওয়েদার নিয়ে আগে থেকে বলার উপায় নেই, এবং বিবিসির বা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটগুলো পূর্বাভাস দিচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা একটু কম। আজ বৃষ্টি থাকলেও কাল হয়তো সম্ভাবনা কম। যাই হোক, ইংল্যান্ড এই বিশ্বকাপে, এই টুর্নামেন্টের অন্যতম শিরোপার দাবিদার, কারণ তারা হোম কন্ডিশনে খেলছে, খুবই শক্তিশালী দল। কাল সেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলবে। আমাদের পরিসংখ্যান বলছে 2011-2015 দুই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল। তারা পারবে কি হ্যাট্রিক জয় পেতে বিশ্বকাপে? তো আমরা একটু ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশের এই ম্যাচ নিয়ে একটু কথা বলবো একজন ইংলিশ সাংবাদিকের সঙ্গে। উইল ম্যাকফারসন, হাই উইল। Hi. Tell us about tomorrow. But firstly, would you tell us about tomorrow game? Well, I think, as you can see, we're enjoying some typical British weather here. So the biggest concern about tomorrow's game is whether the pitch will dry out. The field is very wet at the moment, as you can see. So hopefully the weather will be a bit better. But we're expecting some sun tomorrow afternoon, which is quite rare in these parts. And then from there, it's an important game for England because they lost to Pakistan on Monday, which was a bit of a surprise defeat because Pakistan hadn't won in 11 games. England have won a lot of their recent games and are obviously the hosts and the favourites. So there's probably a few more nerves in the English camp now than there might have been before that game. And obviously Bangladesh have got some great results, beating South Africa and narrowly losing to New Zealand. So it should be a great game. Well, you know, Bangladesh won 2 World Cup matches in last 2011 World Cup and 2015 World Cup, you know. Yeah. And they always won here in Cardiff. They won 2005 and 2017 championship, you know. So this ground is very lucky for Bangladesh. And they won against England in last 2 previous World Cup matches. So how do you think the Bangladesh can win tomorrow? Definitely, I mean, it's definitely possible that Bangladesh win tomorrow. England also had a very bad result here in the Champions Trophy you mentioned against Pakistan in the semi-final. They lost when they were massive favourites for that game. It's an awkward ground. It's got very short boundaries, and if you bowl cleverly, you can definitely win. I think Bangladesh have got obviously great World Cup history against England. They've got 2015 in Adelaide, 2011 in Dhaka. Like everyone remembers these games. Not Dhaka, in Chittagong, of course. Yeah, sorry. And then of course on the tour in 2016 when England went to Bangladesh, they lost the game. It was there. Yeah, I was there. And it was a great tour. But it was 2-1 to England, but Bangladesh gave them a real fright. So I think it'll be a good game tomorrow. What do you think about the crowd? Tomorrow, England will get more crowd or not, or Bangladesh? I think probably England tomorrow, but Bangladesh fans are very good at being very loud, so probably will feel. I think 16% of the tickets have been sold to Bangladesh fans, but it will probably sound more like 50%. So they've bought so much of the tournament so far against Africa and New Zealand at the Oval. So hopefully they're just as loud tomorrow. আপনারা শুনছিলেন উইলের কাছ থেকে যে এখানে দর্শক বাংলাদেশের কালকে 50 বা 60% দর্শক থাকতে পারে এখানে কার্ডিফেও। তার মানে অনেক সমর্থন পাবে বাংলাদেশ। 2011-2015 দুই বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে, সেটা পরিসংখ্যান তাদের পক্ষে। আবার এই কার্ডিফের 2টি ম্যাচ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল যে 2টি ম্যাচ খেলেছে 2টি হেরেছে, পরিসংখ্যান রেকর্ড সব কিছু বাংলাদেশের পক্ষে। কিন্তু কাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কেমন খেলবে সেটি হচ্ছে কথা। ইংল্যান্ড খুবই শক্তিশালী, ভেরি স্ট্রং সাইড ইন দিস টুর্নামেন্ট, অ্যান্ড দে আর ভেরি ফেভারিট। দেখা যাক কী হয়। আমরা এখন অপেক্ষা করবো আবহাওয়াটা যেন ভালো থাকে। আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা আশা করবো গত 2 ম্যাচের মতো আরও একটি এক্সাইটিং গেম বাংলাদেশ উপহার দেবে বাংলাদেশ দর্শকদেরকে। ধন্যবাদ।